Okay, let's begin. Next word is lleno. Lleno. Lleno means full. Mi vaso está lleno de agua. It's full of water. El autobús está lleno de gente. The bus is full of people. Lleno de gente. Mi agenda está llena de citas. Mi agenda está llena de citas. Limpio. Limpio means clean. Mi cuatro está limpio y ordenado. Mi cuatro está limpio y ordenado. Room is tidy, clean and tidy. Me gusta tener las manos limpias antes de comer. Very useful phrase that you can learn. Me gusta tener. Me gusta tener las manos, the hands, limpias, cleaning the hands, right? Antes de comer, before eating, I like to have like clean hands. I clean my hands before eating. That's it. El auto se ve limpio después del lavado. The car looks clean after the wash. So before, antes, después, after. Vacío, vacío means empty. Mi botella está vacía. Mi botella está vacía. My bottle is empty. El teatro, theater, estaba casi is almost vacío anoche. Anoche means last night. Right. So, el teatro estaba casi vacío anoche. The theater was almost empty last night. Mi mochila está vacía porque saqué mis libros. So, my bag is empty because I took out all the books, my books. Sucio, sucio means dirty. Mi ropa está sucia después del partido. Mi ropa está sucia después del partido. My clothes are dirty after the match. Después means after. Then la cocina. La cocina está sucia. La cocina está sucia. Hay que limpiarla. Limpiarla. Clean it. So, la cocina está sucia. The kitchen is dirty. Hay que limpiarla. We need to clean it. El coche está sucio por la lluvia. Por la lluvia. So, the car is dirty because of the rain. I. I means there is, there are. It can be used for both. Hay una carta para ti. Hay una carta para ti en la mesa. There is a letter for you on the table. Hay muchos turistas en la playa hoy. There are many tourists on the beach today. Hay muchos turistas en la playa hoy. No hay leche en la nevera. No hay leche en la nevera. Nevera is also one word you can learn. Nevera means fridge. So, no hay leche en la nevera. There is no milk in the fridge. Okay, so we have completed 95 words. That's great. Keep practicing. Like pause the video and then what you have to do. Pause the video and then try to pronounce the sentences, the word visualization. It will be very helpful, very helpful. Okay, that's all for this video. Keep watching. Thank you for watching.